Alright, we can start discussion. බලමු discussion එක පටන් ගන්න. මාත් බැලුවා දැන් ලකුණු ටික බැලුවා. නමුලක් නැහැ. මේ ලසිත් හොඳයි ලසිත් ලසිත් 26 තිබ්බා. ඒතුළු කට්ටියට අඩු වැඩි වශයෙන් තිබ්බා. හරි. වැඩේ පටන් ගමු ඩිස්කස් කරන්න අනිවාර්යෙන් මේක අමාරු නෑ මේ questions ටික. මේ පොඩි mistakes වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊළඟට බලන්න ඕනේ අපි හරියට මේ 27 out of 27 කියන කොහොම ටික කොහොමද මේක හදන්නේ සහ කොහොමද මේක මේ බොහොම ලේසියෙන් හිතන්නේ කියන දේ අපි පොඩ තේරුම් ගන්න ඕනේ විතර. හරි බලමු questions එක. Question number 1. Question number 1, 1997 question පුතේ. The sound source moves towards a stationary observer with a speed of 1/4 of the speed of sound in air. The ratio between the apparent frequency heard by the observer divided by the frequency emitted by the source is. Now, sound source is moving towards an observer. Therefore, the apparent frequency is equal to V divided by V minus U into F naught. But you are asked to determine the ratio between F and F naught pute. Therefore, if apparent divided by F naught is equal V over V minus V naught pute, that means V is this one. U means 1/4 times V pute. That means this part is 3/4. Therefore, answer should be 4/3. Right? 4/3. 4/3. ඒක ආයසරයක් ලියන්න ඕන හිතින් අනුදින් කතන්දරයක් නෙමෙයි නේද 1/4 නේ පුතේ 1/4 1 minus 1/4 means 3/4 මොකද වෙන්නේ 4 එක උඩට යනවා therefore answer is 4/3 the correct answer is answer number 4 answer number 4 question number 1 answer number 4 කතකට තුස්සන්න එක මේ දෙවෙනා තුස්සන්න හදපු විදිය හදපු විදිය තේරෙනවා තුස්සන්න very good. Question number 2. The sound source moves towards and away from sound source. The sound source moves towards and away from a stationary observer O as shown in the figure. If the ratio of velocity of sound in air V0 and the velocity of the source Vs is 11, the ratio between the maximum and minimum apparent frequencies. So maximum frequency and the minimum frequency. So definitely we know that thing F maximum divided by F minimum, this should be equal to V plus U divided by V minus U, no? V plus U divided by V minus U. ඒකෙන් වෙන්නේ එච්චරනේ වෙනසක් තියෙන්නේ. වෙනස් වෙන්නේ එච්චරයිනේ. V සහ F naught කියන එක දෙන්නම මේ constant නේ. ඒ නිසා ඒක කැපිලා යනවා. හරිද? Therefore the ratio between V max and V minus, V minimum should be equal to V plus U divided by V minus U. හරි. ඔකයි හිත දෙයක් නේ ටක් කරලා දාන්න පුළුවන්.
ඉතින් අපි equation එකේ වෙනස් වෙන එකම දේ ඒක විතරයි. ඊටු ඔක්කොම constant. හරිද? Therefore this is v plus u divided by v minus u. මේක අපි කරා. අහන්නේ මොකද්ද? මේක අහන්නේ පුතේ කියලා තියෙනවා මොකද්ද? v over u. v over u කියන එක 11යි කියලා. v over එක හිතෙන් කරන්න පුළුවන්. v over u 11යි නම් බලන්න you have to divide both denominator and numerator. Numerator and denominator by u. So if you divide both numerator and denominator by u, then you will find v over u here. Here v over u. v over u plus 1. That means 11 plus 1, 12. 11 plus 1, 12. Here v over u minus 1. That means 11 minus 1 is 10. 12 over 10. That means 6 over 5. 6 over 5. Answer is 4. 6 over 5. The answer is 4. මේවා දැන් වරු ගානක් ලියලා කොළ ගානක් ලියලා හදන්න ඕන questions නෙමෙයි. මේක තේරුණා නතු උස්සන්න. පැහැදිලි නතු උස්සන්න කරපු දේ. මම මේක ලිව්වේ නැහැ. මේක කිව්වා තේරුණා නතු උස්සන්න. ෆෝර්මුලා එකක් බලන්න පුතේ f maximum x maximum එකයි f minimum එකයි ratio එක ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්ය b plus u divided by b minus u එනකොට උත්තරේ අනිවාර්යෙන් constants. උත්තරේ අනිවාර්යෙන් constants. capital හරි. ඊළඟ mathematical part එකක් තියෙන්නේ. මොකද උඩයට දෙකම b plus u b minus u තියෙන්නේ. එහෙනම් v divided by u කියලා දාගන්නවා උඩයට දෙකම u වලින් divide කරනවා. Terms by terms. Okay. Then third one. මේක අපි දැන් කරා මොකද answer එක third one. Now the observer is located above the center, below the center. The sound source emitting signal at the constant frequency fg moves along an arc of a circle with a constant speed v as shown in the figure. A stationary observer is located at point x. That means below the center. Below the center. Variation again. So if it is below the center, definitely the angle is an obtuse angle. The angle is an obtuse angle at A puthi. Therefore, if you resolve V along the direction of SO, definitely it will be away from the observer. And therefore, initially the source moves away from the observer. That means the frequency is lower than the normal frequency. Then finally the angle become an acute angle. Therefore, if we resolve the velocity of the source putte, it will be into the observer. That means the frequency will be increased. The frequency will be increased than f naught putte. Therefore, the answer should be answer number either 2 neither. Answer number 2. I'll know it. Answer number 2. Contact over the so this is the arc putte and this is the center. Therefore, the speed is perpendicular to this line. Sorry.
The speed is perpendicular to this line. Now, the observer is at this position, below the center K. This is the, this is the observer external K. This was. So, if we take this angle, it should be an obtuse angle. The angle of obtuse almost there's 90 degree. Therefore, this is an additional angle to 90 degree. Therefore, this entire angle is an obtuse angle. The entire angle is obtuse angle. It is acute. It is a make a theta කියලා මේ direction එක තමයි u cos theta තියෙන්නේ. මෙතන ගත්තොත් බලන්න. So this is the angle that is 90 degree. Therefore, if we take this angle, it will be an acute angle. This angle will be an acute angle. Therefore, if you resolve this velocity, it will be into the observer. It will be into the observer. Therefore, at the first instance, the source is moving away from the observer. At the second instance, the source is moving into the observer. Therefore, here the frequency should be higher than the normal frequency. Here, the frequency should be lower than the normal frequency. At this position, frequency should be equal to the normal frequency. Therefore, the correct graph here lower, here higher. At the middle, it should be F naught. තේරෙනවද දොස්තර? පැහැදිලිද දොස්තර? මේක අපි දැන් කරමු තියෙන පාර්ට් එකේ. Therefore, the correct answer is answer number 2. Answer number 2. හරිද පුතේ තේරෙනවද? යසින් තේරෙනවද? හරිද? ගාන්ධි යසිත් හරිද පුතේ? Okay, then. A train travels along a straight track. Another train moves in the same direction behind the first train at the same speed. The train blows a whistle of frequency F naught. If the apparent frequency of the whistle heard by a stationary passenger sitting in the second train is F, then F is. So it is very clear. Now, the source and the observer both are moving into the same direction at the same speed. The observer in the second train, the first train is the source pute. So both are moving at the same speed into the same direction. That means there's no relative motion. Therefore, there's no Doppler effect pute. Therefore, the answer is F naught because there's no relative motion between the source and the observer. Because they both are moving at the same speed. At the same speed into the same direction. So SO distance is a constant. As a result of that, there's no Doppler effect. As the source and the observer are moving at the same speed. As the source and the observer are moving at the same speed into the same direction. There's no relative motion.
So F is equal F naught. Question number 5. An observer is moving at a speed of 40 ms minus 1 towards the stationary side. මේ questions මතක තියාගන්න මේ Doppler effect questions කරනකොට උඩාක් වෙලාවට පටලව ගන්න දෙයක් තමයි moving එක. Moving ඉන්නේ object එකද නැත්නම් observer ද source එකද කියන එක. ඔක පටලව ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ හේතුව නිසා නෙවෙයි අර කියවෙනකොට අර ස්පීඩ් කියවනකොට සමහරවිට පැටලෙන්න දෙයක්. හරි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න කවුද move වෙන්නේ කියන දේ හොඳට ඔළුවට අරගන්න. හරි. Okay. An observer is moving at a speed of 40 ms minus 1. That means velocity change with it. V change. Lambda is a constant. Towards the station is silent, surrounding at a frequency of 600 Hz. If the speed of sound in air is 320 ms minus 1, what is the frequency of sound heard by the observer? Always in it. Therefore, the answer should be V plus U divided by V into F naught. V plus U divided by I into it. And towards the observer, towards the silent. That means the speed should be V plus U divided by V into F naught. Therefore, answer should be question number 4. Answer should be V plus U means 360. 45 less 360 divided by 320 into 600. 600. Make an Therefore, answer is 675. That means that is the answer. 675. If you got my calculation, please raise the remaining calculation. I mean, come මොකක්ද අපේ අර formula එකට දාන්න තරම් එක තියෙන්නේ. එනේ හිතන්න දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. හරි තේරුණා තුස්සන් පුතේ? Thank you. Fifth part. Sorry, make a fifth part. Right. Fourth one එකට answer එක F naught point. Sixth one. A train is moving at a straight track at a velocity of 30 ms minus 1, emits a sound of 600 Hz. Alright. Now the source is moving. If the speed of sound in air is 330, the wavelength of the sound propagated forward along the track will be. Now you are asked to determine the wavelength. So now the source is moving towards the observer. That means the wavelength should be decreased. It should be equal to the difference in velocity divided by the frequency. Therefore, the wavelength should be equal to the difference in velocities. Difference in velocities divided by the frequency. And difference in velocities. And
හරි. මොකද wavelength එක දැන් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. කලින් velocity divided by frequency කලින් ආව දැන් මොකද වෙන්නේ? v minus u නෙන්නේ. ඇයි? ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙහෙම මූව් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් wavelength දැන් distance එක ඉන්නේ මොකද වෙන්නේ? v minus u එක. හරිද? Therefore the wavelength will be equal to v minus u divided by fn. හරි. v minus u divided by fn. the distance එක v minus u එක. හරි. මේක distance එක number of cycle within 1 second. This is the distance traveled within 1 second. This is the number of cycle within 1 second. That is lambda. එහෙමනේ අපි ගත්තේ. හරිද? එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ වගේ දේවල් ඔළුවේ ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් ටක් ගාලා ඔළුවට එන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් සෝස් එකක් මූව් වෙනවා නම් සෝස් එක මූව් වෙන්නේ towards the observer නම් the wavelength will be the difference divided by the frequency. Difference divided by the frequency. If the source moving away from the observer, stationary observer, the wavelength is the addition divided by the frequency. The addition divided by the frequency. You can note that notion. You can note that notion. Well, when a source is moving towards a stationary observer, when a source is moving towards a stationary observer, lambda is equal v minus 2 divided by f. V minus 2 divided by f. Yeah. අතරම මෙතන වෙන equation එකක් නෙමෙයි මේ අපි දැන් මේ velocity divided by frequency නෙමෙයි මේ දැම්මේ. velocity divided by frequency නෙමෙයි මේ අපි equation එක දැම්මේ කොහමද? මේක මොකක්ද මේ distance travel within 1 second. Distance travel within 1 second. The distance travel within 1 second. This is the number of cycles generated within 1 second. Therefore, distance divided by number of cycle means that is the distance between two consecutive wavefronts. And therefore, this is the number of, this is the distance in 1 second. This is the number of wavefronts within 1 second. Number of wavefronts within 1 second. I'm here at it. Number of wavefronts within 1 second. මතක තියාගන්න එක ආපු විදිය. ඒක ආපු විදිය තේරුම් ගත්තොත් එම හරි ලේසි මේ වැඩේ කරන්න. හරි. බලන්න. මෙන්න මුලින්ම සෝස් එක මෙතන තිබ්බා. සෝස් එක මෙතන තියලා අන්න wave front එක first, this is the first wave front. So within 1 second, the first wave front goes up to v distance. Within 1 second, the source moves up to u distance. So then within 1 second, all the wavefronts are located. All the wavefronts are located at a distance of v minus 2. All the wavefronts are located within v minus 2 distance with it. So within 1 second, there should be f number of cycles. There should be f number of cycles. Therefore, within v minus 2 distance, there are f number of cycles. And f number of cycles is there. Therefore,
Lambda means distance between two consecutive wavefronts. එහෙනම් මෙන්න බලන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙච්චර distance එකක් ඒ distance එක ඇතුළේ wavefronts මෙච්චරක් තියෙනවා. Therefore the distance between two consecutive wavefronts means v minus 2 divided by f. v minus 2 divided by f. නිසා මතක තියාගන්න v minus 2 divided by f කියන එකේ තේරුම පුතේ velocity divided by frequency නෙමෙයි. එහෙම ඔලුවට ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහම හරි අමාරුයි ඔයගොල්ලන්ට මේක අර අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න. තේරුම් ගන්න අමාරුයි. හරි v minus 2 කියලා කියන්නේ within 1 second මේ wave fronts දෙකක් අතර තියෙන distance එක. within 1 second පුතේ wave fronts අපි දන්නවා මේක එයාගේ frequency එකට අදාළ number of wave fronts ගන්න එළියට දානවා emit කරනවා. එහෙනම් within 1 second පුතේ මේ wave fronts දෙක අතර f number of cycles ගන්නක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔය distance අතර f number of cycles ගන්න තියෙනවා කියලා කියන්නේ cycles දෙකක් අතර two consecutive cycles දෙකක් අතර distance එක ඔය v minus u divided by f. ඒක තේරෙනවද ඔස්සන්? පැහැදිලිද ඔස්සන්? මම මෙතන රිවිව් එකක් දුන්නේ. හරිද? මම රිවිව් එක දුන්නේ ඔයගලන්ට ඉස්සරහට මේක ඕනි වෙන්න. අවශ්‍යයි කියලා හිතෙච්ච නිසා මොකද්ද මේ ලැම්ඩා ගත්ත විදිහ. හරි පොත දාගන්න ඕන. When the source moving away from the observer, lambda is equal v plus u divided by f. v plus u divided by f. Therefore, v minus 2 means today now v is 330, this is 30, therefore the answer is 300 divided by 600 hertz. That means 50 centimeter. 50 centimeter. This is from meter to meter, half meter. That means 50 centimeter. Therefore, question number 4 answer is answer number 4. Question number 6 answer is answer number 4. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. අපි අනවශ්‍ය දේවල් අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ හරිම ලේසි. ඒක මේක ෆ්‍රීකවන්සි එක හොයලා ඉතල වේව් ස්පීඩ් එක මෙව කරලා එහෙම ලැම්ඩා හොයන්න ඕනේ නැහැ. අපි දන්නවා ලැම්ඩා මේ ගන්න විදිහ. මේ බේසික් කන්සෙප්ට්ස් ටික වල තියෙනවා. බේසික් කන්සෙප්ට්ස් ටික වල තියෙනවා හරිම ලේසි වැඩි කරන්න. හරි. බොහොම වේගෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් දාගන්න. Question number 6. Question number 7. A driver sitting in the parked car seen another car moving directly towards his car, sounding his horn. The frequency of the horn of the parked car is 340 hertz, and the speed of the sound is 340 ms per s1. If the driver of the moving car detects the frequency of his sound as 348, the speed of his car is. A driver sitting in the parked car seen another car moving directly towards his car, sound his horns. Now the sound generator is the parked car. Therefore, there's a stationary source. Now another car moving towards the stationary source. That means the observer is moving towards the stationary source. The observer is moving towards the stationary source.
Therefore, now the frequency should be V plus U divided by V into F naught when and V plus U. Therefore, 348, that is apparent frequency, it should be equal V plus U. V plus U means 340. 340 plus U, 340 plus U divided by 340 into 340 we know. Therefore, U should be 8 ms minus 1. It should be 8 ms minus 1. Question number 7. Question number 7 answer is answer number 5. May they not understand? පැහැදිලිද understand? This is the apparent frequency. දැන් වාරේ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න පුතේ ඇස්ටම් එක කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. අතර frequency කියලා කියන්නේ පුතේ v divided by lambda. හරිද? v වෙනස් වෙන්නේ observer වෙනස් වෙනකොට observer වෙනකොට. lambda වෙනස් වෙන්නේ source එක වෙනකොට. observer move වෙනවා නම් observer ළඟට එනකොට v මේකද velocity වැඩි වෙනවා v plus 2 වෙනවා. observer එළියට එනකොට v minus 2 වෙනවා. ඒක ටික අවුලක් නෑ. ඊළඟට lambda වෙනස් වෙන වෙලාවක source එක move වෙන්නේ source එක ළඟට යනකොට v minus 2 වෙනවා. source එක ඈත් වෙනකොට v plus 2 වෙනවා. එච්චරයි. ඒක ඔලින් තියාගත්තා නම් වැඩි වෙනවා. Okay. Then question number 8. The car travels at a speed of 20 ms minus 1 towards a stationary sound source that produces sound at a frequency of 1 kilohertz. Waves that are reflected from car and returns to the source are used to produce beat with the original waves. The approximate value of beat frequency is now, there's a car. Now this car is moving towards the stationary stationary sound source. This is the observer. Now the observer is moving into a stationary sound source. And this is F naught, and the velocity of sound is v. Now what will happen? This sound wave, this sound wave, this sound wave will reach to this car and reflect back to the receiver, detector. And now we need to determine that frequency. And so the difference between those frequencies, beat frequency. Make F naught. What will happen? Now this is not a stationary object. No, this observer is moving. Therefore, this observer receives the sound wave at a different frequency. Different frequency, we should determine that thing. F2 therefore, F2 is equal. Now the observer is moving U plus V divided by V into F naught. Now this wave is reflected back and detected by the this detector.
දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙන්න මේ කාර් එකේ වැඩිච්ච නැත්නම් එයාට රිසීව් වෙච්ච වේව් එක තමයි දැන් මෙයා රිෆ්ලෙක්ට් කරන්නේ. දැන් කාර් එක වේව් එකක් රිෆ්ලෙක්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? Now car is a source. Now car is a source. Car is a source and it reflects this wave. Now the source is moving, Putri. Now the source is moving. The observer is this one. Now the observer is this one. Now observer is at the stationary condition while the source is moving at u speed and emitting a sound wave at a frequency of f2 Putri. එහෙනම් දැන් බලන්න මේ කාර් එක f2 කියන frequency එකකින් sound wave එකක් යවමින් මෙයා move වෙනවා. එහෙනම් මෙයාට හම්බෙන frequency එක මම F3 කියලා හිතුවා. මෙයාට ආය පාරක් මෙතනට එන F3 කියලා හිතුවා. F3 is equal. Now the observer is sorry, source is moving Putty. Source is moving. Therefore, velocity is u. Velocity of source is u. Velocity of wave is v Putty. දැන් මෙයා මේ පැත්තට යන්නේ ඔබ්සර්වර් ගේ පැත්තට යන්නේ ඒ නිසා v - 2 වෙනවා v minus 2 divided by v the initial frequency of this source, initial frequency of the wave related to this source is f2 මේ source එකෙන් reflect කරන f2 නේ පුතේ ඒ නිසා මේ source එකෙන් එළියට දාන wave එකේ original frequency එක f2 වෙනවා into f2. Therefore, f3 is equal v minus u divided by v into this one, f2. Sorry, but I have another pattern. Source එකනේ පුතේ moving source එක moving මේ source එක move වෙනකොට v divided by v minus u. v divided by v minus u into f2. And f3 is equal to v divided by v minus u into f2 here again we make v plus u divided by v into f2. We're going to come up with therefore v plus u. V plus u. Here v plus u. V plus u 340. V minus u 300 into f naught is 1 kilohertz. Is 10,000. So 1,000. Here. For a high, tonight. So that means sorry, that thing. So that means 1,133 hertz. So that is f3 Putty. That is f3. Therefore, the difference between f0 and f3, the difference between f3 and f0 the detector detect කරන්නේ f3. එයා ගාව තිබ්බ f0. Therefore, the difference between f0 and f3 is equal 133. Therefore, f3 minus f0 is equal 133. මේක තේරුණා තුස්සන්? පැහැදිලි නේද තුස්සන්?
අපි මේක කතා කරා රිෆ්ලෙක්ෂන්ස් වලදී කතා කරන්නේ තනිකර රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් කියන්නේ. මෙයාගෙන් මෙයා ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා ඩිටෙක්ට් කරගන්න එක වෙන ෆ්‍රීකවන්සි එකකින් ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ. ඔරිජිනල් ෆ්‍රීකවන්සි එකකින් නෙමෙයි ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ඔරිජිනල් ෆ්‍රීකවන්සි එකකින් නොවන දේ දැන් මෙයා මූව් වෙන නිසා එළියට යන්නේ ආසලක් වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙච්ච එක තමයි මෙයා ආයි ඩිටෙක්ට් කරන්නේ. එතකොට ඒ දෙක අතර තමයි බීට්ස් එක බීට්ස් එක. ඕකේ අවශ්‍ය දාගන්න. Question number 9. Figure A, B and C show waveforms emitted from three sources of sound. These figures respectively represent sources moving to right, moving to left, is stationary, that will be wrong, that is wrong. Moving to left, yes, moving to right and stationary available. Moving to left, move to right. මෙතන මේවා මෙතන අර කිසිම අර velocity එකක් ගැන කතා කරලා නැහැ. Okay. Most suitable answer should be moving to left, moving to right, and moving to right with the sound wave speed of sound. අපි කතා කරා. Therefore, correct answer should be answer number 5. Answer number 5 වල මෙතන පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේකේ අර AB කියන waves දෙක තියෙන්නේ. ඒ AB කියන waves දෙකේ first wave front එක අරුණාම ඇතුලේ තියෙන wave fronts වල බලන්න gap එක ඒක එකම. gap එක එකම. අන්න එතකොට අපිට කියන්න බෑ මේක ස්ටේෂනරිද නැද්ද කියලා. ඉතින් gap එක equal කියලා කියන්නේ ඉතින් මේක ස්ටේෂනරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඔක අඳින්න ඕනේ එහෙම නෙවෙයි. අඳින්න ඕනේ පැත්තකට යනවා යන පැත්තේ gap එක අඩුයි. අනිත් පැත්තේ gap එක වැඩි. යන පැත්තට gap එක අඩු වෙනවා. අපි අර කතා කරේ. දැන් මේ පැත්තට යනවා නම් මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන gap එක අඩුයි මෙතන gap එක වැඩි. මෙතන gap එක අඩුයි මෙතන gap එක වැඩි. අයි මේ පැත්තට යන්නේ. දැක්කා. මේ පැත්තට යනවා කියන එකේ අදහස් මේ ගන්න පුළුවන් එකම දෙයක් තියෙන්නේ මේ gap එක වැඩි මේ gap එක අඩුයි. ඒ වගේ මේ ෆිගර් එක බලන් දීලා තියෙන්නේ ඔය gaps ඔක්කොම equal. අර first wave front එක විතරක් තමයි ඇදලා දාලා තියෙන්නේ. first wave front එක විතරයි ඇදලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතුරු ඔක්කොම gaps equal දාලා තියෙන්නේ. හරිද? equal දෙන නිසා කාන්තාරේ මේක ආගියු කරොත් මේක ස්ටේෂනරි කන්ඩිෂන් එකේ තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒක දෙන්න වෙන. හරි. ඒ නිසා අතන ආන්සර් නම්බර් 3 එකයි ආන්සර් නම්බර් 5 එකයි දෙකම ඕකේ කියලා දීලා තියෙන හේතුව මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ හේතුව මොනවද කියන පැටර්න් එක. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න move වෙනවා. If there's a movement, if there's a movement into a certain direction, the gap into that direction should be lesser than the gap into the opposite direction. Therefore, gap into the opposite direction should be higher than the gap into the moving direction. And they can even and I will list this one.
Okay, if you got my explanation up to now, please raise the hand. Then I'll to some time. Then, question number 10. A source of sound S moving with velocity Vs emits a sound wave of frequency f naught. An observer or moving with a velocity Vo, as shown in the figure, determines the frequency of sound as f dash. Which of the following statement is true? Look at this one. Question number 10. Now, here there's an observer. He is moving at a speed of Vo. As source is at this position. මෙයා left එකේ ඉන්නේ, මෙයා right එකේ ඉන්නේ. Now it is moving with the speed of this. Now you are going to determine the relationship between f dash and f naught. That means f dash means the apparent frequency, f naught is original frequency. It is very clear, okay? It is very clear. F dash is higher than f naught. F dash is higher than f naught when they are approaching. When they are approaching. Approach වෙනකොට අනිවාර්යෙන් මේක වැඩි වෙන්න ඕන. Approach වෙන්නේ කවුද කියන එක අදාළයි. කියන්නේ එක්කෙනෙක් මොකක් හරි වෙලා approach වෙන්න ඕන. හරිද? ඔබ්සෙක් ඔබ්සර්වර් වෙන්න ඕන නැත්නම් මේ source එකේ ඉන්නව නැත්නම් දෙන්නම වෙනවා. So approach වෙන විදිය අදාළ නැහැ. But when they are approaching each other, definitely f dash is higher than f naught. Then f dash is lesser than f naught when they are moving away. දැන් බලන්න මේ දීලා තියෙනකත් එක්ක ඔය කතන්දර තියෙනවද? පළවෙනි එක. If V is 60 ms minus 1, V not 20 ms minus 1. Look at this one. V is 60. V is 60 again, මෙයා 60. And this one is 20. Both are positive, that means both are into the same direction. Both are into the same direction. So if both are into the same direction and the velocity of source is higher than the velocity of observer, definitely they are leaving. That means they are moving away from each other. මෙයාගේ ස්පීඩ් එක වැඩි මෙයාට වඩා එහෙනම් මෙයා කිලෝමීටර් කියලා යනවා. ඈ ලඟ වෙන්න අපිට ස්පීඩ් එක වැඩි වුණාම පිටිපස්සින් එක්ක කෙනාගේ නෙමෙයි ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්නේ. ඔන්න පිටිපස්ස එකගේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා නම් එතකොට approaching. දැන් ඉස්සරහා එකගේ ස්පීඩ් එක වෙනවා කියලා කියන්නේ he is moving away. Therefore this is not true. Then second one. VS20, VO 60. VS20 positive, VS20. VS20. More. VS20 yeah, 60. Yes. Now they are approaching Pute. Right? Better one with leaving in there are Metana F dash kinata F not very no. They are lip to the Latin and some other verdi. Everything about me, Minagi ready, Mayagi. Pitipasinica ready, now they are approaching. Now they are approaching. Therefore, definitely if there should be higher than if not. If there should be higher than if not.
Mega approaching. Approaching. This one leaving. Yeah. The statement is the other one. No. Third one. Vs is minus 20. V naught is minus 60. That means this one is moving this side at a speed of 60. This one also moving into the same direction at a speed of 20. Again, they are moving. That means definitely f dash is lesser than f naught. Fourth thought. Fs is minus 20 minus 60. Fs is minus 20. Fs is minus 280. Sorry, minus 60. Fs is minus 60. This one is minus 20. And passing Nikna very very. Therefore, definitely they are approaching each other. Approaching. They are approaching each other. That means definitely f dash should be higher than f naught. The apparent velocity should be higher because they are approaching Putri. The statement is correct. Therefore, the statement number 4 is correct. Statement number 1, statement number 2, 3, 4. This one is incorrect. Incorrect. This one is correct. පැහැදිලි ළඟ දුස්සන්න මම කියුවේ. තේරෙනවද දුස්සන්න? Question number 11. Question number 11. The satellite says is moving with a constant speed of v relative to the Earth along a fixed circular orbit as shown in the figure. The satellite is emitting radio signals of frequency f naught. A station located at P on the Earth detects these radio signals. The variation of the frequency f of the detected signal as the satellite moves from A to B is best represented by. Now it is very clear. The center is E Pute. The center is E. Now the detector is located above the center. Above the center. Therefore, the initial angle should be an acute angle. Therefore, the satellite is moving into P Pute. Moving into means definitely f naught. Sorry, definitely the apparent frequency should be higher than f naught. Finally, the angle should be the angle between P and B. The angle between P and B is an obtuse angle. That means the satellite is moving away from P Pute. Away from P. Therefore, it is lesser than f naught. So the correct answer is answer number 4. Therefore, correct answer is answer number 4. Answer number 4. තේරෙනවද තුස්සන් එක? පැහැදිලිව තුස්සන්? The correct answer is answer number 4. Then question number 12. Question number 12. Two cars A and B are moving along a road at
constant speeds as shown in the figure. The driver of A is sounding the horn of his car at a frequency of F naught continuously. Initially, the car B is initially the car B is moving faster than A. Suddenly, B slows down and stops. Now, A continues to move at the same speed and go past B, which is stop. It was a graph. මේක බොහොම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් මම අර approaching මේක ගත්තා. Approaching leading method එක. Yeah. Now there are two cars today. Question number 12. Now there are two cars. Here A, here B. Initially they are moving into same direction. And initially VB is higher than VA. VB is higher than VA. That means they are leaving from each other. And that means definitely the frequency should be lesser than the original frequency. The frequency heard by B. Heard by B. The frequency heard by B should be lesser than the original frequency. And I very lazy. I had that active and I have the economic graph figure the graph number 5. I have a graph come according to nothing equal the according to nothing equal the even bad. Bad. First step came answer again. First step came answer again. Look at this one. Initially, VB is higher than VA. Therefore, it is leaving. Leaving means frequency is lesser than the original frequency. Leaving නම් අනිවාර්ය frequency එක අඩු වෙනවා. Approaching නම් frequency එක වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන frequencies තියෙන එක විතරයි. ඊට පස්සේ එකක් තෝරන්න මම කියන්නේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? What will happen? Then B stop. B stops. As B stops, what will happen? A will approach to B. A will approach to B. Then what will happen? The frequency will be higher than the F naught put it. The frequency will be higher than the F naught. When B stops, A will approach to B, then frequency is higher than F naught. So after that, A passes B. That means A is moving away from B. Again leaving. Therefore, again, the frequency will be dropped. A drop එක අරකට මට වැඩි වෙනකොට මොකද මේතරදී පුතේ මේ දෙන්නම එක පැත්තට move වෙන්නේ. ඒ නිසා velocity difference එක ටිකක් අඩුයි. Finally velocity difference එක වැඩි හේතුව මෙයා බිඳුවනේ. මෙයා බිඳුව මෙයාගේ v එක හැමෝම තියෙනවා. හරි. v එක හැමෝම බලන්න ඒකත් හොඳ point එකක්. ඔයගේ question එකක් අපිට අලුතෙන් හිතන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට question එකක් එන්න පුළුවන් වුණා ඔය වගේම graph දෙකක්. එක graph එකක final velocity එක initial velocity එකට වැඩි දෙවෙනි graph එකකට වඩා අඩුයි. අන්න ඒක distribution එක තමයි තියෙන්නේ. බලන්න එක වෙන්නේ මොකද්ද? Look at this one. Velocity difference at the beginning is equal VB minus VA. So that is a somewhat smaller. But after that, when B stops, then what will happen? Then the velocity difference is equal to VA. VA minus B. Therefore, that velocity difference should be higher than these two. Then I know make a VA 15යි මෙයා 10 තිබ්බා කියන්නේ 15යි 10යි තිබ්බා 15යි 10යි තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ?
සමහරලාට ඩිෆරන්ස් එක එතකොට ඉනිෂියල් 5 ඊට පස්සේ ඩිෆරන්ස් එක 10 වෙනවා. Yeah. Therefore, the velocity difference is higher when B stops. Velocity difference එක වැඩි කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද වෙන්නේ? frequency එකේ වැඩිවීම වැඩි. frequency එකේ වැඩිවීම නැත්නම් අඩුවීම ඕන එකක්. ඒක වැඩි වෙනවා. මෙතනදී අඩුවීම වෙන්නේ ඒක වැඩි වෙනවා. Therefore, the answer is answer number 5. Answer number 5. තේරුණා තුස්සනේ? පැහැදිලිද තුස්සනේ? I need responses for everyone. හරිද? තේරුණා ලෙසන් හරිද පුතේ? දීන? Question number 13. The sound source is moving towards the stationary observer at a speed less than the speed of sound in air. The observer measures the sound source is moving. The sound source is moving towards the stationary observer at a speed less than the speed of sound in air. That means definitely this is an approaching method. Instant with it. Observer is stationary in a source second. Observer is in stationary condition. Now source is moving towards the observer. That means the frequency, the apparent frequency should be higher. That should be the observer. Observation. The apparent frequency should be higher than the normal one. The frequency less than the frequency of the source. No, that is wrong. The speed. No. Well, question answer number 5. Relatively lower wavelength. Yes. Yes, wavelength should be lower. Frequency එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ wavelength එක අඩු වෙනවා කියන්නේ. Wavelength එක අඩු වෙනවා. Yes. That's correct. Therefore, correct answer is answer number 13 because here the source is moving. As the source is moving, the wavelength varies. Wavelength varies. So, if it is approaching, the wavelength should be decreased. It should be decreased. The wavelength should be decreased. And therefore, definitely the wavelength should be decreased. It should be equal to V minus U divided by F. තේරෙනවද උස්සන්න? Question number 13. Question number 13 තේරෙනවද උස්සන්න? Okay, question number 14 බලන්න ගන්න. The source of sound is moving to the right with a speed faster than the speed of sound. Again, මේක supersonic state එකක්. යන්නේ right එකට. යන්නේ right එකට නම් පුතේ එන answer number 1 වෙනවා. Question number 14, the answer is answer number 1. That is a theory part. Have දෙක තේරෙනවද උස්සන්න? Question number 14, answer is answer number 1. Have Question number 15. The question number 15, man. A train traveling at a constant velocity while continuous sounding its horn with a frequency f0 moves toward an observer standing on a platform and then moves away from him. The variation of the frequency of horn heard by the observer with time is best represented by. මේක අපි යන්නනේ. මේකත් අපේ ගෙලින්ම 15 ගෙලින්ම තියෙන part එකක් පුතේ. Now there's a stationary observer. Now initially there's a train moving towards the observer. After that it passes the observer and moving away from it. Now if there's an approaching, definitely apparent frequency should be higher than the observed frequency. If it is a leaving, the apparent frequency is lesser than the observed frequency. And
as this is a constant speed, Puthi, as this is a constant speed, f dash should be a constant. F dash should be a constant, Puthi. මොකද? Speed a constant, Puthi. එහෙනම් මෙතනත් තියෙනවා speed a constant. As the speed is a constant, definitely f dash is a constant. Therefore, initially f dash is higher than f naught. Finally, f dash is lower than f naught. Therefore, correct answer should be answer number 3. Answer number 3 would be constant. Am I ready? Constant. Am I ready? Very soon. So this is f naught. Initially, the frequency should be higher than f naught, and it should be constant. Then finally, it should be lesser than f naught, and it should be a constant. පැහැදිලි නෑ පුස්සන් තේරෙනවද පුස්සන්? හොඳයි. ඊළඟ question එක මම අද දවසට මේකෙන් මම නවත්තන question number 16 වලින්. හරි. මට කියන්න question number 16 හරි ගිය කටයුතු උස්සන්. Question number 16 හරි ගිය කටයුතු උස්සන්. I need responses from everyone. හරි. Lasit, Linet. Good. හරි. එහෙනම් කට්ටිය බලන්න. දැන් මේ concept එක මොකද? Concept එක හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. Yeah. Look at this one. Now there's a child at a swing. And he's moving like this, okay? And there's a sound source. Here. The minimum and maximum frequency, heard by this child is maximum frequency 134114. Sorry, 2626. 26 F minimum 14. Then, if the speed of sound in air is 330, find the wavelength of sound emitted from the whistle. Then what here? Now, here there's a source put. There's a source and it is in stationary condition. Now the observer is moving towards the source and moving away from the source. Towards and away. Therefore, the maximum frequency occurs when it is moving towards the source. V plus U. Then the minimum frequency occurs when it is moving away from the source. So it is very clear. One thing is very clear. One thing is very clear. මොකද්ද මේකේ වෙනස් වෙන්නේ? මේකේ වෙනස් වෙන්නේ පුතේ මොකද්ද? V විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අහන්නේ වගේ lambda. Now frequency is equal V over lambda. Now V is changing. මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මම වැඩිම maximum එකට ගත්තොත් ඒ පුතේ F max it should be V plus U divided by lambda. අපි lambda වෙනුනේ පුතේ V into F naught then V over F naught then දැන් ඉතින් V over F naught දාන්න ඕනේ නැති lambda වලින් මතන්න. lambda වෙනසක් වෙලා නැහැ මෙතන. හරිද? වෙනසක් වෙලා තියෙන්නේ V. ඇයි?
Observer තමයි moving. Observer තමයි moving. Therefore, 1, 3 to 6 is equal V plus U, V plus again, 330 plus U divided by lambda, lambda के जगह मिलता निकालना. Here V minimum क्या क्या बात? F minimum. F minimum is equal V minus 2 divided by lambda. V minus 2 divided by lambda. वो lambda से क्या बनेगा? And 1314 lambda is equal 330 minus 2. Nanti මේක එකතු කරා. ඕන easy. එකතු කරලා QU කැපලා යනවා. QU කැපලා යනවා. Therefore answer is කීයද එතන? 40 එනවා. එතන 26 එනවා. Lambda is equal 660. Lambda can kill. So lambda is equal equal hand with another. High with the root. Hand with the right. High equal high. මෙතන 6 වරක් 4යි 2 24 44යි. එහෙනම් 104 එන්නේ that is 25 centimeter. 104 කියලා කියන්නේ 25 centimeter කියලා. තේරෙනවද මම හදපෙත් දෙනවා පුස්සන්? හදපෙත් දෙනවා පුස්සන්? I need responses from everyone. මොකද අපි හොඳටම දාන්න අපිට මොකද්ද F කියලා කියන්නේ apparent frequency කියලා කියන්නේ V over lambda. හරිද? V over lambda. එච්චර ගන්න හරිද? එතකොට V වෙනස් වෙන්නේ observer move වෙනකොට. observer move වෙනකොට lambda වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඉතින් lambda තියාගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිද? observer ළඟට යනකොට V plus U වෙනවා. observer අයින් වෙනකොට V minus U වෙනවා. එහෙනම් V plus U තමයි maximum එක. V minus U තමයි minimum එක. එහෙනම් බොහොම සරලයි ගන්න හදලා තියෙන්නේ. මේක රට පටලවා ගන්න එපා. රට පටලවා ගත්තොත් එහෙනම් ඔක්කොම ඉවරයි. මොකද සමහරව හිතන්න පුළුවන් එක F not හොයාගෙන ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් V equal F ලැබ දාලා වැඩේ හදන්න. එහෙම වුණොත් නම් ඉතින් පුතේ බුදු සරණයි දෙයි පිහිටයි. හරි. මොකද එච්චර ගානක් හදන්න දෙයක් නෑ. මේක ඔළුව තියෙනවා නම්
හරිද? මොකද කියන්නේ? ඩබ්ල් එෆෙක්ට් එක ඕකේ නේද පුස්සන්? වැඩේ ඕකේ නේද? අපි ඊට ඩිස්කස් කරනවා ඊළඟට. very good ලාසි. හොඳයි ඔයාගේ ආන්සර්ස් හොඳයි ගොඩක් හොඳයි. ඕකේ. හොඳයි අපි එහෙම තියෙන අපි ඊළඟ මම හිතන්නේ තව questions 11ක් වගේ තියෙන එක අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ විලාම මම කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට වන්දන එක මේ especially the recent questions ඒක අපි අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ ඊළඟ අවුරුදු පහේ questions ටික මේ අනිවාර්ය question එකක් වෙනවා MCQ paper එකේ හරි MCQ paper එකේ අනිවාර්ය question එකක් වෙනවා essay paper එක කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ හේතුව ඔය මේ පාර වෙනස් වුණා නම් ආයි පාරක් වේව්ස් වලින් ආවොත් බැරි වෙලාවත් ආයි පාරක් වේව්ස් වලින් ආවොත් ලොකු possibility එකක් තියෙනවා පුතේ Doppler effect එකකින් ඉන්න හරිද වේව්ස් වලින් ආවොත් හොඳ මම කියන්නේ හැබැයි මම නම් ගෙස් කරන්නේ ෆ්ලයිට් වලින් essay එක ඇවිල්ලා වේව්ස් වලින් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකේ කියලා හරිද ඒ වගේ අපි දෙකටම සෙට් කරලා යන්න මොකද දෙකට සෙට් ලයින් කියලා කියන්නේ මේ පාර පොඩ්ඩක් පේපර් එක හදන කට්ටිය වෙනස් වීමත් එක්ක සමහර වෙලාවට අපි හිතන පතන විදි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා කොයි දෙයකට උට්ටු වෙන විදිහට ජීවත් වෙලේ හැරෙයි. ඒ නිසා ගොඩක් කලාන වේව්ස් වලින් ආවොත් essay question එක ඒක ලොකු possibility එකක් තියෙනවා පුතේ Doppler effect එකක් වෙන්න. හරිද? Doppler effect එක වෙන්න ලොකු possibility එකක් තියෙනවා ගිය පාර කරමුත් ගිහින් ආවේ මේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ ඊට පස්සේ ස්ට්‍රින්ග් එක ආවේ කියන්නේ රෙසොනන්ස් ගණනක් ආවේ ඊට කලින් අපිට ආව මොනවද මේ ඉන්ටෙන්සිටි ගණනක් ආවා ඒක නිසා ඩොප්ලර් ඉෆෙක්ට් එක කියන එක මොකද essay question එකක් නේ essay question එකක් ඔය වගේ දෙයක් අනිවාර්යෙන් මොනවද අර මේ පැරග්‍රාෆ් ක්වෙස්චන් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඉතුරු ක්වෙස්චන්ස් ටිකත් එක්ක මම essay questions එකත් මම කතා කරනවා කොහොමද හරියන්නේ කියලා හිතලා මේ essay EQR එකත් මම ඔයගොල්ලන්ට එවන්න. essay EQR එකත් එවන්න. ඒක පොඩ්ඩක් කරලා තියන්න. මොකද essay questions එකක් කරන්න සුදුසුයි කියලා හිතෙනවා මොකක්ද කියන්නේ මගේ හිතන කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලයිට්ස් වලින් එයි කියලා. මේ හැබැයි දෙපැත්තටම සූදානම් වෙලා යන්න. හරි. හරි. එහෙනම් අපි අද ක්ලාස් එක කම්ප්ලීට් කරමු පුතේ. everyone have a good night පුතේ. bye. welcome පුතේ.